Dhanyatmans. Om Namah Shivaya. Welcome to the Rajanaka Puraskar conferment event, a prestigious ceremony hosted by the Abhinava Gupta Institute of Advanced Studies and Ishwar Ashram Trust. As we celebrate Mahashivaratri, may the divine blessings of Lord Shiva envelop us all. To commence our ceremony, let us stand for the national anthem. I extend a warm invitation to the Honorable Vice President of Bharat, Sri Jagdeep Dhankarji, and his esteemed consort, Srila Sri Dr. Sudhir Dhankarji, to light the Bhadradeepa. I also humbly request the Honorable Governor of Kerala, Srila Sri Arif Mohammad Khanji, Srila Sri Nandakumarji, and Srila Sri Dr. R. Ramanand to join the ceremony. स्वच्छन्तनाथं श्रीकण्ठनाथं ऋषिदूर्वाससं मानसपुत्रं त्र्यम्बकनाथं अमर्धकनाथं श्रीनाथं मानसपुत्रीम् अर्धत्रयम्बकाख्याम् त्र्यम्बकादित्यं सङ्गमादित्यं वर्षादित्यं अरुणादित्यम् आनन्दं सोमानन्दम् उत्पलदेवम् आचार्यवरं श्रीशम्भुनाथं लक्ष्मणगुप्तम् अभिनवगुप्तं क्षेमराजं योगराजं च श्रीगुरुमणिकागं शैवाचार्यं रामं तत्शिशं श्रीमहताब्कागं गुरुसन्ततेरपि अवतारितं शैवशम्भू ईश्वरस्वरूपं लक्ष्मणजू भैरवं रुद्रं शिवतन्त्रं भैरवं रुद्रं शिवतन्त्रम्. Now I invite Srila Sri Dr. R. Ramanand, the director of the Abhinava Gupta Institute of Advanced Studies, to deliver the welcome speech. Om Namah Shivaya. Honored dignitaries, esteemed guests, and revered scholars. On this sacred Maha Shivaratri, Abhinava Gupta Institute of Advanced Studies joyfully unveils the inaugural Rajanaka Puraskar. This prestigious accolade celebrates the groundbreaking contributions of Dr. Mark Diskowski and Professor Navjeevan Rastogi to the field of Trika philosophy. We are privileged to welcome the Honorable Vice President of Bharat, Srila Sri Jagdeep Dhankarji, along with his Shakti, Srila Sri Sudhesh Dhankarji, to bestow this esteemed award upon the distinguished scholars. A heartfelt welcome to both of you on this historic occasion. A warm welcome is extended to the Honorable Governor of Kerala, Srila Sri Arif Mohammad Khanji, our esteemed guest of honor. My wholehearted welcome to Srila Sri Mananiya J. Nandakumarji, the National Convener of Prajna Pravah, and a cordial welcome
to scholars par excellence, Sri Dr. Mark Diskovsky ji and Sri Professor Navjeev Rastogi ji. I also welcome the august gathering present here. The Rajanaka title, once a beacon of tradition, had faded with shifts in Kashmir's religio-political landscape. Today, on this auspicious day of Amrit Kal, we reclaim our heritage, reviving the ancient practice of honoring scholars in the Bharatiya way. The deep roots of Rajanaka tradition in Kashmir are significant, and we from Kerala have embraced the Shaivism of Kashmir for generations. Our heartfelt gratitude to Swami Lakshmanju Maharaj and the Ishwar Ashram Trust, our collaborators in organizing this prestigious ceremony. In a beautiful convergence, they have shared that the next term will witness the amalgamation of their esteemed Lakshmanju Samman with the Rajanaka Puraskar. Both Mark ji and Rastogi ji, having a Guru Sishya connection with Swamiji, were previously honored with Lakshmanju Samman. Their eligibility for the present award is indisputable, and the award committee joyfully affirms their well-deserved recognition. This award not only revives our tradition, but also seeks to bridge geographical and cultural divides, uniting the nation from southern reaches to its northernmost territories. We envision the Rajanaka Puraskar being alternately conferred from Kerala and Kashmir triannually, fostering a harmonious exchange of knowledge and wisdom. As I conclude, let us cherish this divine moment with the blessings of Lord Shiva. May Mahashivratri bestow Shaktipada upon all those who are present here. Thank you. With reverence, I invite Sri J. Nandakumarji to share a felicitation note. Om Namah Shivaya. Honorable Vice President of Bharat, Sri Jagdeep Dhangarji, and Srimati Sudesh Dhangarji, Honorable Governor of Kerala, Dr. Arif Mohammad Khanji, and most respected recipients of Rajanaka Puraskar, Sri Mark Deskowski and Sri Navjeev Rastogiji, Director of Abhinav Gupta Institute of Advanced Studies, Dr. Ramanandji, and beloved sons and daughters of Para, my pranams to all. Sri Ramanandji in his welcome address has clearly elucidated the idea and inspiration behind instituting this award. This has made my task easy. However, I would try to approach the idea from a different perspective. This award, I feel, quintessentially is an expression of our cultural identity and values, our Sotwa, selfhood of this Rashtra. We often translate Rashtra as nation, but these are not the same. Our concept of Rashtra has evolved over a period of 7,000 years or more. For us, Rashtra is not defined or determined by mundane political or territorial boundaries. Rashtra is a cultural and spiritual entity that transcends beyond the political boundaries. Rashtra etymologically means an instrument or tool to attain moksha. The name given by our rishis to our Rashtra was Bharat. One of its meanings is it's that which reveals in knowledge, Bha-rata. Our rishis had even defined the geographical contours of Bharat. In Vishnu Purana, it says, Uttaram yat samudrasya himadre chaiva dakshinam varishantat bharatam nama bharati yatra santati. So from time immemorial, there existed a cultural connect. Dr. Ambedkar had called this the indubitable cultural unity of Bharat. He stated, I quote, "It is the unity of culture that is the basis of homogeneity. Taking this for granted, I venture to say that there is no country that can rival the Bharat with respect to the unity of its culture. It is not only a geographical unity, but it has over and above all a deeper and much more deeper fundamental unity. The indubitable cultural unity that covers the land from end to end, south to north." In his famous Uttarapara speech, Maharishi Aurobindo stated, the glue that ensured the cultural unity is Sanatana Dharma. As we all know, Sanatana Dharma is not a creed or a dogmatic idea.
It is a university of several schools of thought, darshanas, philosophies, rituals, and practices. It believes firmly the diversity we see around us are not differences, but the manifestation of the sacred unity inside. Ours is one Rashtra with one culture having multi layers. And this was precisely the life's mission of Adi Shankaracharya. As Keralites, we take pride in the legacy of Adi Shankaracharya, who hailed from our soil. His propagation of Advaita Vedanta not only enriched our spiritual heritage, but also served to unify this ancient land. Rising from Kerala, he ascended the Sarvajna Pitha in Kashmir, symbolizing the harmonious integration of our Rashtra's age-old ideals as envisioned by our revered seers and sages. Beyond Advaita Vedanta, Tantra has also played a significant role in connecting Bharat from north to south. It was present in the Tantric schools. They exerted a tremendous influence on popular worship. Thus, we have got the legend of Shakti landing in 51 places, from Nilayadakshi Kovil in deep south to Vaishno Devi in high north, throughout the sacred landmass of Bharat that are now the sites of Shakti Pithams. The philosophy and practices of Kashmir Shaiva Tantra find resonance in Kerala, where we embrace the tradition with reverence. Our state boasts 13 Shakta temples following the Kashmir Kula Krama Tantra tradition. Tantra, often regarded as a philosophy that bridges the microcosm, that is Pinda, with the macrocosm, Brahmanda, has been aptly described by Devi Prasad Chattopadhyaya as Dehavada metaphysics. The Brahmayamala Tantra, a seminal text in the Tantric tradition, reverentially quoted by Acharya Abhinavagupta in his Tantraloka, emphasizes the importance of internalizing and externalizing Tantric practices. It elucidates how the inner yoga transformed into external rituals, pujas, and temple practices, embodying the essence of our Rashtratva. As great Tantra Sathaka of Kerala, Pujya Madhavji once remarked, Sathaka Sharira is Rashtra Sharira, likening the workings of the individual body with the vitality of prana to that of the Rashtra. In the Tantraloka, Acharya asserts, Nadhyatmena vina bahyam, Nadhyatmam bahyavarjitam, Siddhaye jnanakriyabhyam tad dvitiyam samprakashati, emphasizing the interconnectedness of the internal and external realms in spiritual attainment. This underscores the Bharatiya Vidya's focus on rectifying the prana channel to address any disorder in the body. Similarly, we find in the Brahmayamala Tantra the concept of Shakti Tandu or Shakti Sutra, the thread that connects the chakras, the vital points of the body, from the crest to the feet. Brahmayamala Tantra speaks, Padangushthagrato vekta nabhido hridayam gata, Sushumna namasatnyeya brahmarandhrabja nirgata. Rectifying this Shakti Tantu ensures the alignment and harmony within the individual. Here, the Abhinavagupta Institute of Advanced Studies, through the Rajanaka Puraskar, endeavors to connect the crest of Bharat, that is Kashmir, to its feet, that's Kerala, thereby reaffirming the cultural and spiritual integration of our beloved Rashtra. Om Namah Shivaya. With joy and pride, I welcome the Honorable Governor of Kerala, Srila Shri Arif Mohammad Khanji, to deliver his speech. Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar ji, Dr. Shrimati Sudesh Dhankar ji, Dr. R. Ramanand, Director, Abhinav Gupta Institute of Advanced Studies, Shri J. Nand Kumar, National Convener, Pragya Parvaha, Piriya Sahodari Sahodran Mare, Elavarkumente Vandanam, and very happy Shivratri to all who are sitting here.
I am delighted to speak to this august audience that awaits the solemn conferment of Rajanaka Puraskar on two extraordinary scholars. I would like to express my gratitude to our Honorable Uprashpati Ji and Dr. Shrimati Sudesh Dhankar for their gracious presence and consent to honor the two extraordinary scholars of Kashmir Shaivism and extend to both of them a hearty welcome in God's own country. Let me also offer my hearty congratulations to Dr. Mark Diskoski and Padam Shri Dr. Navjeevan Rastogi on being chosen for the Rajanaka Puraskar. My compliments to Abhinav Gupta Institute of Advanced Studies for instituting the prestigious awards to honor scholars who have made exemplary contribution in the field of Kashmiri Shaivism, better known as Tirka Shastra, founded in 9th century by Vasu Gupta. In Tirka, spirit and matter. In Vedanta, just now Nand Kumar ji referred to Adi Shankara, who established 4 mutts in 4 corners of India, giving to each one of them a Mahavakya from one Veda, almost meaning the same, that is divinity of human being, potential divinity of human being. And the Mahavakyas are Aham Brahmasmi Tattvamasi, Prajnanam Brahma, Ayam Atma Brahma. But in Kashmiri Shaivism, in Tirka, spirit and matter, soul and matter are not treated as different things, but are fundamentally one in different forms. Spirit is a matter, and matter is not inert, as is commonly believed. Being a form of the spirit, it is of conscious character. Only there exist variations of consciousness of the spirit within it. The Anubhav Gupta Institute of Advanced Studies celebrates the outstanding contribution of Abhinav Gupta, philosopher, mystic from Kashmir, who exercised a strong influence on Indian culture. The venerable title, Raj Nayak, I'm sorry I'm pronouncing it as Raj Nayak, because in the morning I spoke to a professor of Kashmiri Shaivism based in Delhi, and he said that it is Raj Nayak, which means, I will come to the meaning later, which encapsulates a profound confluence of political and intellectual wisdom. In old times, this title was conferred by Kashmiri royals on men of letters and exceptional erudition. The awardees, Dr. Mark Diskoski, who, as per your bulletin, is an English Indologist, and Dr. Navjeevan Rastogi, both of them exemplify the unwavering devotion to the pursuit of knowledge that the Indian tradition has always underlined. Tapa so adhyay nirittam, ever devoted to the pursuit of knowledge. Dr. Mark Diskoski's profound scholarship in Tantra and Kashmiri Shaivism has produced
highly rated writings, including the 12-volume Manthana Bhairava Tantra and the commentary of Tantra law. His expertise extends to the tantris, that is, the strings of sitar, which I believe he plays with the deftness of a maestro. Padma Shri Dr. Navjeevan Rastogi, whose erudition has unraveled the profound philosophy of Acharya Abhinav Gupta, has won laurels like National Fellowship of Indian Council for Philosophical Research, the Sharda Samman, and many other awards, and his books on Tantra are quite well known. The title Rajanayak means guide of the kings. It reveals the reverence shown to the scholars by the rulers, a value which has been inherited by us from ancient India. We have stories of Raja Janak walking barefoot to the ashrams of various rishis to discuss matters of importance with them. In fact, Indian tradition views all brilliance, including extraordinary intellect, as manifestation of divinity, as declared by Bhagavan Krishna in Bhagavad Gita, Yad Yad Vibhuti Mat Sattavam Shrimad Urjitam Evava Tattad Eva Avagachatvam Mama Tejom Shasambhavam. Whatever being there is glorious, brilliant, prosperous, or powerful, that you know to be a manifestation of a part of my splendor. I am sure that the contribution of these two scholars have initiated their students and readers into what our former President Dr. Radhakrishnan described a higher life and spirit. All disciplines of knowledge we have, they are there for the purpose of development of human nature and refinement of spirit. Atma Sanskritir Vava Shilpani, that is the one supreme end which we need to put before ourselves. Some people might consider honoring two scholars on Kashmiri Shaivism at Tiruvananthapuram as a novel attempt to bridge this north and south. But the fact is that right from ancient times, Shaivism had its greatest influence both in Kashmir and in the present south, particularly Tamil Nadu, which were known as citadels of early Shaivism. That explains why Lord Shiva is considered as the Lord of all knowledge, Dakshinamurti. Among the 63 Siddhars who were known as Nenars, two are known to be from Kerala, and they come from Shaivite Parampara. Cheraman Perumal Nenar and Viral Minda Nenar. But Shri Narayan Guru, the spiritual master of Kerala, mentions another Siddhar named Manikya Vachakar in his poem Anukampa Dashakam. Therefore, the significance of Shaiva tradition has to be acknowledged as the foundation of our culture as it manifests in various thoughts and images in our art and literature. So it is gratifying to see the celebration of Shaivism in Tiruvananthapuram in the form of honoring two great scholars of this subject. With these words, I request Honorable Uprashpati Ji to present the honors and address this gathering. Loka samasta sukhino bhavantu, valre nanni, Jai Hind.
With respect and pride, we request the Honorable Vice President of Bharat, Sri Jagdeep Dhankar ji, to confer the Rajanaka Puraskar upon Srila Sri Mark Dijkovsky ji and Srila Sri Professor Navjeevan Rastogi ji. The Rajanaka Puraskar includes a sculpture of Para and Bhairava designed by Egapumi Charles Ellick, along with a citation and an award of 1 lakh and 1 rupee. We welcome Mark Dijkovsky ji to receive the award. Srila Sri Dr. Mark Dijkovsky, a distinguished scholar and author on Tantra, has conducted extensive studies in India and Nepal. He has received initiation from the Kashmira Shaiva master, Swami Lakshmanju, and earned his PhD from the University of Oxford under the mentorship of Professor Alexis Sanderson. Dr. Dijkovsky is a prolific author, and among his path-breaking works are his study on the Mandhana Bhairava Tantra, an exegetical translation of the Tantra Loka. He is affiliated with prominent academic institutions and contributed significantly towards the Muktabodha Indological Digital Library project. Beyond his scholarly pursuits, Dr. Dijkovsky is also an acclaimed maestro of the sitar. He stands as a beacon in the rich fabric of India's spiritual and intellectual heritage. We welcome Dr. Dijkovsky to accept the coveted Rajanaka Puraskar. नौमि चेत् प्रतिभां देवीं परां भैरव योगिनीं मातृमान प्रमेयां च शूलाम्बुजकृतास्पदा. We welcome Padma Shri Dr. Navjeevan Rastogi ji to receive the award. Srila Sri Professor Navjeevan Rastogi, a direct disciple of K.C. Pandey, stands as a representative of contemporary Indian scholarship dedicated to unraveling the profound philosophy of Acharya Abhinavagupta. He is a leading scholar of the Kashmira Shaiva epistemology and the Kali Krama. The Krama Tantricism of Kashmir. He has been honored with the prestigious Sharda Samman and was awarded the Padma Shri this year for his outstanding contributions to literature and education. Let's welcome Professor Navjeevan Rastogi to accept the Rajanaka Puraskar. नौमि देवीं शरीरस्थां नृत्यतो भैरवादिनी
प्रावृण्मेघ घनव्योमा विद्युल्लेखाविलासिनी With utmost honor, we welcome the Honorable Vice President of Bharat to address this august gathering. My greetings to everyone present here. Honorable Governor of Kerala, Sri Arif Mohammad Khan, you all enormously benefited out of his erudite address, knowledge of culture and depth of it. Sri J. Nand Kumar ji, National Convener, Praja Parva, his address was rightly appreciated by the Honorable Governor, indicating that he would have very little to add. If I go by that yardstick, after you have had intellectual feast of two great addresses by eminent personalities who have risen the ladder through hard work and have national and international recognition, for sure, I would have very little to add. Dr. R. Ramanand, Director, distinguished audience, it's a privilege for me, an honor for me, because we live in a society, we believe in our culture, we believe in our civilizational ethos. Recognition of scholarship, recognition of scholars indicates depth of our civilization. This recognition is the spinal strength of our society, and it helps us grow holistically. What is more important is that recognition must be of scholarship, of scholars in authentic manner. It is very satisfying and gratifying to note that the two eminent scholars who are being honored today is indeed an honor to the society. It is honor to all of us. They are being honored for a real good work they have done, connecting North and East, rediscovering our civilizational depth. I congratulate both the scholars for their service to humanity and particularly to the subject to which they are wedded. My congratulations. I take the opportunity to invite both the distinguished scholars to be my guests at Indian Parliament. The new building of Parliament, friends, reflects depth of our civilization. You'll find it, sir, very, very satisfying. And I'm sure Nand Kumar ji will catalyze it
at the earliest occasion. After you have heard the Honorable Governor Anand Kumarji, I thought to be little more relevant, I must take recourse to my profession. I therefore would be reading a part of a Supreme Court judgment that was rendered about 30 years ago on the relevance of Sanskrit language. But that judgment reflects on culture, importance of culture. I quote, this is from the judgment of the Supreme Court, authored by Justice Ansaria. A professor of Cambridge University is deeply engrossed in his studies in his calm chamber. An agitated English soldier enters the study room and accuses the professor in not sharing the trauma of war, which he said many others like him are facing while fighting Germans. Imagine the pain of the soldier being expressed to the professor by getting into a chamber. Further, I quote, the professor calmly asks the young soldier, for whom is he fighting for? Quick comes the reply that it is to defend his country. The wise man, that is the professor, the wise man, I continue to quote, wants to know what is that country to defend, which is prepared to shed his blood. The soldier replies, it is the territory and its people. On further questioning, the soldier says, it is not only this, but the culture of the country which he wants to defend. The professor quietly states that he is contributing to that culture. The soldier calms down and bows down in respect to the professors and vows to defend with more vigor the cultural heritage of his country. Unquote. Friends, this quote from the Supreme Court captures the essence of what culture is. If a civilization is to thrive, its culture has to thrive. A nation is known not by its boundaries, by its infrastructure, though these are important, but by depth of its culture. I am therefore so glad and happy to note that this incident, this event, this momentous occasion celebrates two of the great scholars, extraordinary scholars, wedded to a particular cause. My congratulations. Friends, what a coincidence. Three important events have taken place today, are taking place. My greetings to all of you for Mahashivratri, an important occasion, very important occasion. And second, International Women's Day. And look at the background just few months ago. On Kartavya Path, on 75th Republic Day, what did we witness? We witnessed power of our women, women-led development. And on this great day comes a soothing news, and more soothing to the chairman of Rajya Sabha, a position which I hold by virtue of being Vice President of the country. Dr. Sudha Murthy, an illustrious woman, dedicated to social progress, committed to development of vulnerable sections of society, has been nominated by President of India, herself a woman, a tribal woman, to be nominated member of Rajya Sabha. This marks that our country is changing for the better. This event, this nomination indicates we are on the right track.
Friends, I am humbled by the sublimity of the occasion. Kashmiri Shiv tradition is being celebrated in the holy land of Adi Shankaracharya, a great unifier of spirit and idea of Bharat. Rajanaka Awards, with respect to which the Honorable Governor reflected very exhaustively, I would still call, with respect to him, Rajanaka Awards. Ancient titles symbolizing the union of power and wisdom honors scholars of Kashmiri Shaivism and celebrates the enduring intellectual and spiritual unity of India. The honor that has been bestowed today on Dr. Mark Dijkowski and Dr. Navjeevan Rastogi is not an honor to them. It is an honor to all of us that we are honoring them. It is honor on us that we have the occasion and privilege to honor these people for their outstanding contributions. Congratulations to Abhinav Gupta Institute of Advanced Studies. It is not easy, friends, to work in a field which is so difficult. You have to work against headwinds. You have to work against challenges. I am so happy to note that the Institute has really engaged in reviving the age-old linkage that was marked by Adi Shankaracharya's journey to Kashmir by bringing Trika Darshan of Kashmir Shaivism back to Kerala. Not an easy task. I congratulate everyone associated with this institute on this great accomplishment. This eminent institution promotes advanced studies and research striving towards the revival of indigenous intellectual traditions and ancient knowledge systems, the crucial aspects of India's resurgence. Friends, culture is the most impactful unifying force, not only for a country, but for the entire world. If we get involved with culture seriously all over the globe, we will find peace and harmony. Culture is ultimate intellect. Culture is embellishment of a society that distinguishes itself from others. Culture is compassion. Culture is tolerance. Culture is subtlety. Culture is enrichment of human soul. And when an institute is engaged in this direction, we can only commend them. They exemplify the need of the hour, and their success is our success. Friends, our nation's 5,000-year-old civilizational ethos has always been infused with the spiritual oneness, transcending diversities. Not many people are aware, because the constitution which boys and girls read in law colleges, or the constitution which lawyers use in courts, does not contain a very fundamental part of Indian constitution, and that is 20 and odd miniatures. If you look at the constitution signed actually by members of the Constituent Assembly, you will find these miniatures reflecting our 5,000-year-old civilizational ethos. From Gurukul, Indus Valley, Ramayana, the scene in part 3 of the Constitution, fundamental rights. What does it have? It has Ram, Lakshmana, and Sita coming back to Ayodhya. If we go to directive principles of state policy, what do we find? Lord Krishna giving his discourse and advice to Arjuna at Kurukshetra, and so on. Friends, our ageless unity is reflected in our one of the often missed aspects,
and this is there in the Constitution. Friends, the event in Kerala with its 13 Kali temples is still following Kashmir savagism exemplifies the deep integration of India's spirit from Kashmir to Kerala. It also underlines the age-old intellectual interactions between Kashmir and Kerala. Friends, it is vital to explore and rediscover our traditional knowledge systems, combating prejudices against them. There are some people, I would call them cynical. They are recipe for chaos. They raise questions, and those questions have to be negated by us. Dismissing our traditional knowledge as unscientific, archaic, without study, is a reflection only of a prejudice that lacks knowledge, understanding of culture, born out of ignorance, and not a desire to learn the right things. Such prejudice against Indian knowledge and Indian knowledge systems in certain sections of academic discourse is contrary to the concept of modern scientific temper. Let me invite, friends, your attention to our constitutional prescriptions. If we go to fundamental duties, or we go to directive principles of state policy, you will find there is prominence given to culture, our heritage, and the need to preserve it. When we speak in our Constitution, equitable distribution of wealth, that for ages has been our cultural essence. As a matter of fact, it was nectar of our civilization. But I must share with you a great concern of the times. And the concern is that we are living in times when iconic status is granted to people on basis which are baffling. We don't question why they are called so. And these iconic figures trade on ignorance of the people, monetizing their ignorance to gain mileage. Time has come when we must deeply analyze, and this is a befitting occasion. No soul in 1.4 billion will have a second thought on the recognition we have bestowed today. In recent times, we have seen that our civilian awards, the Padma Awards, after they are given to people who are not known in society, there is one response. It has been given to the right people. Mr. Rastogi is one such person. I therefore call upon you that we must question, probe, that those who have been given iconic status by media, by event management, and otherwise, and who day in and day out try to set afloat narratives that seek to run down our civilization, our constitutional institutions, they decry our growth. We must neutralize them. In this scenario, this Institute of Advanced Studies is doing a path-breaking job. And I'm sure other institutes will come forward that in their domains of concern, we pick up people who merit it. The moment we honor those who need to be honored, we'll conclude we are honoring our society at large. Friends, a society grows on certain premise. A society cannot grow when you have dens of corruption. A society cannot grow when you have privileged pedigree. A society cannot grow when we are economically sliding down.
A society can never grow when young impressionable minds lose hope. And look at the scenario the country has today. There can't be a more upbeat mood in the country. Our young people, bright minds, impressionable minds today can avail any opportunities because our society today is governed by rule of law, level playing field, equality of law. There can be no democratic value. There can be no survival of culture if there is no equality before law. There are no equal opportunities for all. If some people think they are more privileged as of right, they have right to a position of power, an opportunity, a government job or a contract, then you have a culture where deserving are being deprived. That culture, which was bane of our society for long, is now a matter of past. And therefore, an ideal platform for our culture to grow. The second important facet which is fundamental to growth of culture is the society free from corruption? All of you must have seen a time when nothing could be transacted without greasing hands of some. The middlemen, the liaison agents, the power corridors were controlled by them. They were tight control. And now that is a matter of the past. Look at my third point. We are on path of progress. The country is on the rise as never before. The rise is unstoppable. Thanks to the hard work of our people, farmers, those in industry and trade, government policies, visionary leadership, that we are already now third global purchasing power. In terms of global economy, we are fifth. We are ahead of Canada, UK, and France. Matter of time, in 2-3 years, we'll be the third largest global economy, ahead of Japan and Germany. I'm saying so for this, that this is the right time for our culture to really develop. It was absolutely amazing, satisfying experience to me. The G20, when the Honorable Prime Minister received the foreign guests, look at the backdrop, Konark Temple. The entire world came to see it. And when the heads of states walked through the gallery, they witnessed our 5,000-year-old civilization. And that is what has changed India. Culture, according to me, friends, is a very important facet of diplomacy. It is most effective diplomatic weapon. I have seen it myself. When you go to some countries, the connect is generated by the cultural relationships you have had. So that is the aspect I had indicated. Come to the next point I indicated. Our recognition is not self-acclaimed. Accolades for our development, accolades for our economic rise are emanating from world organizations, International Monetary Fund, World Bank, World Economic Forum. What I mean to say, right now is the right time, so that we need to be deeply wedded and involved with our cultural ethos. Let us spare some time to see that our cultural values flourish and blossom. Look around the globe. Not many countries can boast of civilization depth of 500 years, 1,000 years, or 2,000 years. But here is a country home to 1/6 of humanity, where the cultural depth is more than 5,000 years. The entire world rejoiced when we had consecration of Ram Mandir at Ayodhya. The entire world. We demonstrated two things. One,
We believe in our cultural identity. At the same time, we believe in legal regime. And that is why it has been the most acceptable development, bringing an end to 5 centuries of excruciating pain. When we look around, what has happened in our country? Look at infrastructure growth, rail, road, connectivity. It has been transformed beyond imagination. And when we come to other aspects, our digital penetration is one of the best in the world. Our platforms, like UPI, are being adopted by other nations. But all this is in terms of infrastructure, in terms of economy. But human peace, peace of soul, satisfaction, inner growth comes when you resonate with culture. I'm sure we will spare time to devote more on our culture. And I know the depth of it. As Governor State of West Bengal, I headed Eastern Zone Culture Center. And I can say I was so ignorant about it. In the process, I had to deal with not only West Bengal, but 8 other states. So I urge young minds, I call upon corporates, I call upon academia, that while they must focus on matters of moment, they must never ignore our cultural wealth. They must never ignore that our cultural wealth has not only to be preserved, not only to be sustained, it has to grow and blossom. Friends, I am happy and delighted to be amidst all of you. I know Mr. Nand Kumarji for more than 2 decades. He's a very learned man. I've heard him always with rapt attention. Every word he spoke today was so well prepared, so thorough, and full of depth. I have no doubt when such talented people are associated with an institute of this repute, the object of the institute is bound to be optimally achieved. My best wishes to all of you. Once again, greetings to all on Mahashivratri, and to the women in particular. International Women's Day. India is the epicenter of women-led empowerment. You cannot imagine what a milestone achievement it was in September 2023, when 1/3 reservation was given to women in Lok Sabha and state legislatures. So be prepared. Our culture will be in safe hands because women will be more and more involved with policy making. Thank you so much. I am grateful for your time. Now I invite Dr. R. Ramanan to felicitate the dignitaries on the dais. Felicitating the Honorable Vice President of Bharat with a wood-crafted sculpture, Kaliya Mardaga Krishna. Felicitating Srila Sri Sudesh Dhangarji with the illustrated Bhagavad Gita by Vedic Cosmos, our knowledge partner. Felicitating the Honorable Governor with the illustrated Patanjali Yoga Sutra by Vedic Cosmos, our knowledge partner. Felicitating Jayananda Gumarji with the wood-crafted sculpture of Sharada. As a final mark of respect, let us rise for the national anthem.
Pranams to all dignitaries and esteemed guests for gracing this momentous occasion. Om Namah Shivaya. ഇന്നത്തെ പ്രധാന ചടങ്ങുകളായ പുരസ്കാരദാന ചടങ്ങ് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇന്നത്തെ പുരസ്കാര ജേതാക്കളുടെ വാക്കുകൾ ശ്രവിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. ഇന്ന് ഈ മഹാശിവരാത്രി ദിനത്തിൽ ത്രിക ശൈവതന്ത്രത്തിൽ വർഷങ്ങളുടെ അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള 2 വ്യക്തിത്വങ്ങളെ നമുക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഭാഗ്യമാണ്. ബഹുമാനത്തോടുകൂടി ശ്രീ മാർക്ക് ഡിച്ച്കോവ്സ്കിജിയെയും പ്രൊഫസർ നവജീവൻ രസ്തോഗിജിയെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ തുടരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്.
എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അതിമനോഹരമായ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിനാണ് നമ്മളെല്ലാവരും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം ലോകത്തിലേക്ക് മുഴുവൻ പ്രചരിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ളൊരു ശക്തി അതിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ ചടങ്ങ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത്. മാഗ്ജി ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ബന്ധം തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു 5 വർഷം ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. നേരിട്ട് കണ്ടത് 3 വർഷം മുമ്പാണ്. 5 വർഷം മുമ്പാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഒരുപക്ഷെ തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും അത് അന്ധവിശ്വാസമാണെന്നോ മന്ത്രവാദമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് തന്ത്രത്തിനോട് പലപ്പോഴും ആളുകൾ കാണിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത്, കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും. അങ്ങനെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് മാഗ്ജിയെ പോലുള്ള ഉന്നത ശീർഷരായിട്ടുള്ള സ്കോളേഴ്സ്, പ്രത്യേകിച്ചും ഓക്സ്ഫോർഡിലും ഷിക്കാഗോയിലും പല ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും കശ്മീർ ശൈവം പഠിക്കുകയും അതിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടുകയുണ്ട് എന്നറിയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അതെനിക്ക് വലിയൊരു ഒരു ആശ്വാസമായിരുന്നു, സന്തോഷത്തെക്കാൾ ഉപരി. കാരണം നമ്മൾ പോകുന്ന വഴി ഒരു മണ്ടത്തരമല്ല എന്ന് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരു നിമിഷമായിരുന്നു അത്. മാഗ്ജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 40 വർഷത്തോളം ഭാരതത്തിൽ ചെലവഴിച്ച ഒരു മഹാത്മാവാണ്. ഞാൻ 7 കൊല്ലം ഡൽഹിയിൽ JNUവിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോഴും ഹിന്ദി നന്നായി പറയില്ല. അദ്ദേഹം അസലായിട്ട് ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിക്കും. അത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഹിന്ദി മാത്രമല്ല, നെവാരി, നേപ്പാളി, ആ ഭാഷകളൊക്കെ പഠിച്ച് ഒരു പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരാൾ ഭാരതത്തിൽ വന്ന് ഇതൊക്കെ ഭാഷ പഠിച്ചിട്ട് തന്ത്രം പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ പങ്കെടുത്ത സമയത്ത് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്ക് ഒന്ന് എടുത്തുകൂടായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എടുക്കായിരുന്നു, പക്ഷേ കുറച്ച് ഭാരമുണ്ട് അതിന്, അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകത്തിന്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എത്ര ഉണ്ടാവും ഭാരം? ഒരു 80 കിലോ ഭാരമുള്ള പുസ്തകമാണ് എന്ന്. അതായത് നമ്മളൊക്കെ ശരീര വെയിറ്റിൻ്റെ അത്രയും പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചുരുക്കം. അത്രയും കടലാസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിതത്തിൽ കൈവരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ആചാര്യ അഭിനവ് ഗുപ്തനെയൊക്കെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് വോളമിനസ് വർക്ക് അതൊക്കെ ഇവരിലൊക്കെ പ്രതിഫലിച്ച് കാണുന്നു. ആ പാരമ്പര്യം അതുപോലെ തുടരുന്നു. രസ്തോഗിജി ഭാരതത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നൊരു സ്കോളറാണ്, ഇൻ്റർനാഷണലി അറിയപ്പെടുന്നൊരു സ്കോളറാണ്. ക്രമതാന്ത്രസിസം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉപരാഷ്ട്രപതി ഭാരതത്തിൻ്റെ 13 കാവുകളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചു. നമ്മൾ ആദ്യം അത് പറയുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അത് എന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് ഭാരതം മുഴുവൻ പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമുക്കത് പറയാൻ ഉള്ള ഒരു ശക്തി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതിനൊക്കെ വലിയ റെഫറൻസുകളൊക്കെ കിട്ടിയത് രസ്തോഗിജിയുടെയൊക്കെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വർഷം ഭാരത സർക്കാർ ഭാരതത്തിലെ ഉയർന്ന സിവിലിയൻ അവാർഡായിട്ടുള്ള പത്മശ്രീ നൽകി ആദരിച്ചു. അദ്ദേഹം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കിടയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടികളിലോണ്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു 13 ദിവസം മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ അന്തരിച്ചു. ഇന്ന് 13ാമത്തെ ദിവസമാണ്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണെന്ന്. എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം ഈ പരിപാടിയുടെ മഹനീയത കണക്കിലെടുത്ത് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും രസ്തോഗിജിയും മാഗ്ജിയെയും കേൾക്കാം. അല്പസമയം അവരുടെ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം. ഇന്ന് മഹാശിവരാത്രി ദിവസമാണ്. മഹാശിവരാത്രി ദിവസം നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് സാധനയുടെ അനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ്. ഈ മഹാ ആചാര്യന്മാരായിട്ടുള്ള ശൈവാചാര്യന്മാരായിട്ടുള്ള മാർക്ക് ഡിച്ച്കോസ്കിജി, നവജീവൻ രസ്തോഗിജി, ഇവർ രണ്ടുപേരും നമ്മളോട് കുറച്ച് സമയം നമ്മളെ ധ്യാനത്തിൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ ധ്യാനത്തിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങളെല്ലാവരും മിണ്ടാതിരുന്നാൽ മതി എന്നാണ്. പക്ഷേ നമ്മളെ റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ പുറത്ത് അദ്ദേഹം നമുക്ക് ധ്യാനത്തിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞു തന്നാൽ നമുക്ക് അത് കേൾക്കാം. സോ ഐ എം welcoming Dr. Mark Dichkowski to share his experience with India and Kashmir Shaivism in large. You can start speaking. So thank you very much for your presence. Of course, I not only feel very honored, I'm rather astonished and very glad. And I feel very honored to be here with Professor Rastogi, who I've always venerated as my senior.
and has shown me a way to travel. I perhaps want to make just one or two remarks about Kashmiri Shaivism and Indian culture, because this was so central, one of the main points that the VP wanted to make. In the 80s, they started an institution in Delhi called the Indira Gandhi National Center for the Arts. And that was largely the idea of Kapila Vatsyayan, who was a woman, who was a person who was very interested, who considered that if you want to understand the Indian mind, grasp it in all its aspects, then instead of looking to philosophy or even religion, we should look at the arts, because the arts contain philosophy and contain religion. Everything is contained in that. So she created what was a manifesto for the IGNCA that at that time was yet another guideline towards finding an Indian identity. It seems that over the years, in the time I've been here, anyway, 50 years, that there's been continuous new attempts to find our Indian identity. I say that because part of me, I feel that's also my quest. And Kashmiri Shaivism played a great role in that discovery, or that quest. And that was because Kashmiri Shaivism teaches holism. It teaches, and as all of Indian thought, it seemed to Kapilaji, that great mind, that what India really has that makes it Indian, and that it has to offer the world and to all of humanity, is the sense of completeness that comes from seeing that every small part contains everything. All that's great and all that's small in each one of us, in every single thing, reflects all that exists. And that this universe, whether it's a human society or the physical body or the world, is made of these relationships. And the relationships between individual things, individual people, individual cultures, the world, in relating to everything else in such a way that you discover everything else in the other and in yourself. And this was summed up in a motto that Kapila Vatsyayan got from a man called Shambhunatha, who was the teacher of Abhinavagupta of Trikashaivism. And the motto is simply Sarvam Sarvatmakam. Everything is of the nature of all things. Eka bhava sarva bhava svabhavaha. One thing, the nature of one thing is all things. And sarva bhava, eka bhava svabhavaha. And all things have one nature. And that one nature is a divine spiritual nature. It's not just consciousness or some unique oneness, but it is a divine consciousness. It's a spiritual consciousness. It's a Shiva consciousness. So this is the great, what holds any culture, any tradition together, any culture together, no? Is its fundamental sense of reality and of truth. And this is the wonderful thing about India that attracted me to India. When I was 17, I came here overland as a child, practically, in search of truth. So it is so Kashmiri Shaivism, there are many traditions in India, Vaishnava, Shaiva, monistic, dualistic, you have a whole range. But what I found very wonderful about Kashmiri Shaivism is that reality is a kind of ongoing revelation.
that what can be very terrible sometimes for us is actually from Lord Shiva's perspective, from that great oneness in which everything is everything else. It is a continuing, ongoing process of a new revelation, a wonderful new present, a wonderful new revelation of that infinite being within our finite existence. So I'll just end here. So Kashmiri Shaivism is not only give us a view of life, it doesn't only give us a way of understanding the relationship between us and the world, but Kashmiri Shaivism also gives us a door, a window, a way into the experience, the relish of beauty. And this is why it always attracted me and continues to feed me and nourish me, because, so thank you very much. It's a wonderful thing to see you all here, and I please should talk Professor Rastogi. Can I speak from there? Yeah, you go. Okay with standing? I think I'll prefer speaking. Sure. इसको हटा दीजिए। इस सामने से इसको किनारे ज़रा सा दीप किनारे कर दीजिए। दीप, ये दीप को इसको प्लीज, I mean just put it aside because that's yes right, that's fine. आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्वांगमयम् आहार्यं चंद्र तारादि तम नमः सात्विकं शिवम। अभिनव रूपा शक्ति तद्गुप्तो यो महेश्वरो देवः तदुभय यामल रूपम अभिनव गुप्तम शिवम वंदे। Dr. Ramanand asked me to share my experience with Abhinav Gupta. It's very difficult for me to say. In fact, for me, Abhinav Gupta, in one of his works, in Vimarshini and Vivrat Vimarshini, raises a question, a very important question, and that is the central point of my attraction towards Abhinav Gupta. And that is where I start and end with the Atman manvigyaya vivektum yo anyadichhati ten bhautain kin vachyam prashnesmin ko bhavaniti. He is asking, he is raising the question of identity. He says, unless you have an identity and you know it, so first, unless you have defined your own identity, you cannot analyze and criticize others, examine others. So you see, my experience with Abhinav Gupta has been a question of discovering the identity of India and the idea of India. And you see, if you go through the history of Indian culture, because we have been seeing, taking Abhinav Gupta as a representative of Indian culture, so there is not a single facet or aspect of Indian life, culture, living, experience, which is not represented by Abhinav Gupta. You see, in India, every idea has been personified. For example, when we talk of poetry, we talk of Kavya Purusha, because then we talk of what is the soul of poetry, Atma, Sharir, and all that. So similarly, when we talk of everything, so what is the Desh Purusha, Kavya Purusha, Pramana Purusha, Shastra Purusha? So this is a concept, you see, so in India, we are talking about the unity and diversity, etc., etc. But in fact, the whole idea of India is that India has evolved as an organic unity, as an organic entity,
which is, I mean, which is sourcing its strength from within, going outwards, developing outwards, evolving outwards, and then coming back to again its roots. So this is where the India belongs. And similarly, when I started with Abhinav Gupta, so naturally I started with the Tantras. For example, my first work was on Kram Tantrism, followed by Introduction to Tantra Law. But later I found that if you want to understand Abhinav Gupta, you need to, as Dr. Mark mentioned, that unless you understand the art and the philosophy of beauty, you can't understand Abhinav Gupta. And the moment you start studying the philosophy of art, or philosophy of fine arts, you immediately, you see, you immediately enter into the domain of epistemology, because epistemology concerns both epistemology of art and epistemology of philosophy. So both. And again, if you are entering into philosophy and if you don't practice it, then again you are a half philosopher. So then you become a yogi, you become a sadhak. So what happens with Abhinav Gupta? He is a person of many shades. I think it is difficult to describe what kind of a person he is. He is a philosopher, he is a tantric, he is a sadhak, he is a yogi, he is a performing artist, he is a philosopher of art, he is a yogi, he is a sadhak, he is a musician. So, and everything is par excellence. So that is the way I have looked at Abhinav Gupta. And again, one thing, very important, because you see, in India, we have two, as the Nigam and Agam, so both two traditions running parallel. In fact, to me, they are not parallel because they spring from the same source. So they are complementary. But these two streams are personified and get fully and full expression and articulation in Abhinav Gupta. So when we talk of the Vedic Purnatavad or holism, it is fully articulated. It is from the Nigam tradition. It is being articulated totally in the Agamic tradition represented by Abhinav Gupta. So to me, Abhinav Gupta is a personality that represents the whole of India. You see, because, you see, in the best gift of India is Kashmir, and the best gift of Kashmir is Abhinav Gupta to the world. So this is the way I have looked up Abhinav Gupta, because I do not know how many people are concerned with philosophy. Because with Abhinav Gupta, there is a paradigmatic change in the way Indians have been thinking. And Abhinav Gupta, the way of thought, throws a challenge and he redefines the basic categories of knowledge and our knowledge systems. So in fact, for me, there has been a challenge. There has been a challenge always that it is not going deeper into our roots, side by side going deeper into our roots. For me, it is also a challenge how to reconstruct new India, an India that is rooted in its past and yet futuristic in its attempt and outlook. And at the same time, how does it address the socio-political problems faced by our country? So the tantric system represented by Abhinav Gupta is one of the most democratic systems. The ethics and the ethical norms propagated by Abhinav Gupta are the most modern by any parameter and standard. So I think with these words, because I don't want to take most of time, I have already taken. So my interest in Abhinav Gupta, my experience of, in fact, Abhinav Gupta is my role model. Because you see, I have always been asking a question, if the world had produced so many world great philosophers in past
we have also produced great scholars like Acharya Shankar, Panini, Mandan Mishra, and many scholars, Vachaspati Mishra. But whom do we imitate? Whom do we follow today? I think Abhinav Gupta is our today's role model. So thank you so much. Thank you. അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഒരു ധ്യാനത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും മൊബൈലൊക്കെ ഒന്ന് സൈലൻ്റ് ആക്കി വയ്ക്കുക, സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുക. So this is the first dharana from the Vijnana Bhairava Tantra. It's a very important dharana because it's like the last dharana also in the Vijnana Bhairava Tantra takes up the same theme. It is as if it encapsulates all the 212 meditations. And I'm sure a lot of you will recognize it. Urdhve prano ado jivo visargatma parocharet tvitiyutpatti sthanetu bharanat bharitastitihi. So first I'll just explain the meaning and you can see the practice will emerge. Urdhve prana. Prana means exhalation. So this travels upwards. We are watching the breath. We are watching the breath. If you don't watch the breath, then it's like bellows, mechanical. It has no spiritual energy, nothing. But if you watch the breath, then you experience that the breath is full of a spiritual energy called para. That breath is actually the emanation, the visarga, the emission of para from Supreme Consciousness. Every breath we breathe is coming from Lord Shiva, and every breath we breathe is returning to Lord Shiva. So Urdhve prana. First prana goes up from the heart. It travels up through the throat, the middle of the eyebrows, and to the top of the head and above the head for a finger or distance of 12 finger space. So first establish awareness of that place above your head. It's about here. That is the extremity of the subtle body. Now from there, ado jivo. Jiva is the apana, inhalation. So that jiva is going down into the heart. Okay? So first thing, watch the breathing. I'm sure you all watch the breathing. It's coming from the heart and going to exit from top of the head up to 12 finger space above the head. Then it stops. So then again, it arises from there and goes back to the heart. So there are two places where it arises. Dvitiya Utpatti Sthana. Two sthanas. And one is from the heart, prana, exhalation, and the other is from 12 finger space above the head, from inhalation. Now he's saying Bharanat, by filling these two. So from the heart, as I exhale, I fill the place of origin, I fill the place of origin of inhalation. And as I exhale, I fill the place of origin of exhalation. This is called dharana. No?
So when you are feeling these two, so we watch the breathing. The breathing is para. Breathing is Shakti of infinite emptiness, the emptiness of Lord Shiva consciousness. It's through that energy that we become one with Lord Shiva. And that energy is emitting. Prag Sanvit Prane Parinata. The first transformation of consciousness is into prana. Okay? So I think I've pretty well finished. Now I invite you to feel the energy of Lord Shiva, Parad, flowing up, emitting from center of consciousness in the center of our being, the heart. And then when it's inhaling, same energy is emitting from the center of that infinite being. So when you're inhaling, you think hung. And when you are exhaling, you think sa or sao. When you have this awareness, then you are experiencing Parashakti. All right? So let us sit now and watch the two places of origin. Feel the two places of origin of the breath, exhalation, inhalation. And as we exhale, so, and as we inhale, hum.
Soham, Soham, Shivoham, Shivoham, Soham, Soham, Shivoham, 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 Soham, Soham. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnam Adaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti, Shanti, Shanti. നമ്മളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഈ ശിവരാത്രി ദിവസം മാഗ്ജിയെപ്പോലുള്ള ഒരു മഹാത്മാവിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ധ്യാനം കേൾക്കാൻ പറ്റുക, അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് ഇവരൊക്കെ മഹാത്മാക്കളാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഭാരതത്തിൽ പരമ്പരകളെല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത് ശിവനിൽ നിന്നാണ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. എല്ലാ അറിവും ശിവനിൽ നിന്നാണ്. ശിവോക്തമല്ലാത്ത ഒരറിവും ഭാരതത്തിലില്ല. ശിവൻ തന്നെയാണ് ആദി ഗുരു. തന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും ശിവൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദീപപ്രജ്വലനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് നിത്യ അമൃതേശ്വര ഭൈരവം ചൊല്ലി. അപ്പോൾ ആ വരികൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. അമൃതേശ്വര ഭൈരവൻ, സ്വച്ഛന്ദനാഥൻ, ശ്രീകണ്ഠനാഥൻ. സ്വച്ഛന്ദനാഥൻ സത്യയുഗത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ തൻ്റെ 5 മുഖങ്ങളിലൂടെ തന്ത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്നാണ്. അതൊരു വലിയ പരമ്പരയായിട്ട് അങ്ങനെ പോയി. സ്വച്ഛന്ദനാഥൻ്റെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള അഘോരേശ്വരി അത് പഠിച്ചു. അഘോരേശ്വരിയിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള അവിടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സദാശിവൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാവരും പഠിച്ചു. അതങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ മാത്രം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അറിവാണ്. ശക്രൻ പഠിച്ചു, ഇന്ദ്രൻ പഠിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ബൃഹസ്പതി പഠിച്ചു. അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ മാത്രം നിന്നിരുന്ന ഒരു അറിവാണത്രേ ശൈവതന്ത്രം. ആ സ്വർഗത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അറിവ് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് വാസുകി മുഖാന്തരാണ്. വാസുകി ശിവൻ്റെ ഒരു സർപ്പമാണ്. വാസുകി മുഖാന്തരാണ്. വാസുകിയായിട്ട് വാസുകി എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് കൊടുത്തു വിട്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് രാവണൻ മുഖാന്തരനാണ്. അപ്പോൾ വാസുകി രാവണന് കൊടുത്തു. രാവണൻ്റെ അടുത്ത് വിഭീഷണൻ പഠിച്ചു. വിഭീഷണൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് രാമൻ പഠിച്ചു. രാമൻ്റെ അടുത്ത് ലക്ഷ്മണൻ പഠിച്ചു. ലക്ഷ്മണൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സിദ്ധന്മാർ പഠിച്ചു. സിദ്ധന്മാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ദാനവന്മാർ പഠിച്ചു. ദാനവന്മാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാനവന്മാർ പഠിച്ചു.
അങ്ങനെ സത്യയുഗം മുതൽ കലിയുഗം വരെ അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ഒക്കെ പഠിച്ചു. പക്ഷേ കലിയുഗമായ സമയത്ത് അത് കാണാതെയായി, ഡോർമൻ്റായി, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സമയത്ത് ശിവൻ വീണ്ടും തൻ്റെ രൂപം സ്വീകരിച്ച് പുറത്തു വന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ അപാര കരുണാവാരിധിയാണ്. ഭഗവാന്റെ അപാര കരുണ എന്തിലേക്കാണ് ഒഴുകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മെ ഈ മോചനത്തിലേക്ക്, ലിബറേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള വലിയ ഒരു ചിന്ത അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അറിവ് ഭൂമിയിൽ വീണ്ടും പ്രചരിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ശ്രീകണ്ഠനാഥൻ്റെ രൂപത്തിൽ കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ വന്നു എന്നാണ്. ശ്രീകണ്ഠനാഥൻ്റെ രൂപത്തിൽ വന്നു. ശ്രീകണ്ഠനാഥനിൽ നിന്ന് ദുർവാസാവ് പഠിച്ചു. ദുർവാസാവിൻ്റെ 3 പുത്രന്മാർ, ആമർദകൻ, ശ്രീനാഥൻ, ത്രയംബകൻ എന്ന 3 മക്കൾ പഠിച്ചു. ത്രയംബകാദിത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മകന് ജന്മം നൽകി. ത്രയംബകാദിത്യനും ഒരു അർദ്ധത്രയംബക, ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക്, ഇന്ന് വനിതാ ദിനമാണ്. അപ്പോൾ തന്ത്രം ഒരിക്കലും സ്ത്രീകളില്ലാതെ പൂർണ്ണാവൂല എന്ന് തന്ത്രത്തിന് അന്നേ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അർദ്ധത്രയംബക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിക്കും കൂടെ തന്ത്രം, അദ്വൈത ശൈവ തന്ത്രം പഠിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ത്രയംബകാദിത്യൻ, അർദ്ധത്രയംബക. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് താഴേക്ക് വരുമ്പം ത്രയംബകാദിത്യന് താഴേക്ക് സംഗമാദിത്യൻ, സംഗമാദിത്യന് താഴേക്ക് വർഷാദിത്യൻ, വർഷാദിത്യന് താഴേക്ക് അരുണാദിത്യൻ, അരുണാദിത്യന് താഴേക്ക് ആനന്ദൻ, ആനന്ദന് താഴേക്ക് സോമാനന്ദൻ, സോമാനന്ദന് താഴേക്ക് ഉത്പലൻ, ഉത്പലന് താഴേക്ക് ലക്ഷ്മണഗുപ്തൻ, അവിടുന്ന് താഴേക്ക് അഭിനവഗുപ്തൻ, അവിടുന്ന് താഴേക്ക് ശ്രീ ഗുരു മണികാഗ്, അവിടുന്ന് താഴേക്ക് സ്വാമി രാമ, അവിടുന്ന് താഴേക്ക് ലക്ഷ്മൺജു മഹാരാജ്, അവിടുന്ന് താഴേക്ക് മാർക്ക് ഡിസ്കോസ്കി. അതാണ് ആ ലൈനേജ്. അതുകൊണ്ട് അതൊരിക്കലും മുറിയാത്ത, ശിവനിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മുറിയാത്ത ഒരു ധാരയുടെ പ്രവാഹം. അത് കാണാൻ പറ്റുക, ആ നിമിഷത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ജനിച്ച ഏറ്റവും എന്താ പറയുക, ഭാഗ്യം ചെയ്ത ആളുകളാണെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സമയത്ത് പരാശക്തിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പരാശക്തി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ശിവൻ്റെ ഉള്ളിലെ ശൂന്യമായ ഭാവം, ദ വേക്കം ഇൻസൈഡ് ദ പ്യുവർ കോൺഷ്യസ്നസ് എന്നാണ് പറയാം. ശുദ്ധബോധത്തിനുള്ളിലെ ശൂന്യത. ആ പര നമ്മളിലേക്കൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു. മഹാത്മാക്കളുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുക, അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ അതിലും വലിയൊരു പുണ്യം ഇല്ല. ഈ അവസരത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉപരാഷ്ട്രപതി ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ നവജീവൻ രസ്തോഗിജിയെയും മാർക്ക് ഡിസ്കോസ്കിജിയെയും ആദരിക്കുക വഴി നമ്മളാണ് സത്യത്തിൽ ആദരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അർഹതയുള്ളവരെ ആദരിക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു ആത്മീയ പ്രവർത്തനമാണ്. അഭിനവ്ഗുപ്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റഡീസിന് ഒരു ബിൽഡിങ് പോലും ഇല്ല, ഒരു തറക്കല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരു വെബ്സൈറ്റ് പോലും ഇല്ല. ഇവിടെ പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസർമാരൊക്കെ ഇപ്പോൾ പോയിട്ടുണ്ടാവും, കാരണം വി പിയുടെ കൂടെ അവർ പോയിട്ടുണ്ടാവും. അവരെന്നോട് ചോദിച്ചത് ഓണറബിൾ വി പി എന്ത് സംഘടനയുടെ പരിപാടിക്കാണ് വരുന്നതെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അഭിനവ്ഗുപ്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റഡീസ്. അതെന്താ സാധനം എന്ന് ചോദിച്ചേ. അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇല്ല ഭൂമിയിൽ, അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഭൂമിയിൽ ഇതുവരെ ജനിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആ പരമശിവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ നിമിഷം ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരുപക്ഷെ വലിയ പാരമ്പര്യങ്ങളുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പോലും സാധിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം ഇന്നിവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതൊന്നും ഞങ്ങളുടെ ആരുടെയും 1% മെറിറ്റ് കൊണ്ടുമല്ല, ബട്ട് ഓൺ ഹെർ ഗ്രേസ്, അമ്മയുടെ പറയുടെ കൃപ കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഓരോ നിമിഷവും ഹൃദയം നന്ദി കൊണ്ട്, ശിരസ് നന്ദി കൊണ്ട് കുനിഞ്ഞു പോവാണ് പറയുടെ അനുഗ്രഹം കണ്ടപ്പോൾ. യു ടേക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ഐ വിൽ ടേക്ക് ദ 9 എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ, നീ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് വെക്ക്, ഞാൻ 9 നിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വെക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ അവാർഡ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നറിയില്ല. നിങ്ങളെല്ലാവരും പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ അവാർഡ് ഒന്ന് വന്ന് കാണണം. ഈ അവാർഡ് ചിലപ്പോൾ ദൂരെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഈ അവാർഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഏകഭൂമി ചാൾസ് എല്ലിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമേരിക്കക്കാരനാണ്. ക്രമതന്ത്രത്തിൽ ദീക്ഷിതനായ ഒരു അമേരിക്കക്കാരനാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. അത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, താഴെ കാശ്മീരിൻ്റെ ഭൈരവനും മുകളിൽ കേരളത്തിൻ്റെ കാളിയുമാണ്. ഇപ്പോൾ കാശ്മീരിൻ്റെ ഭൈരവൻ്റെ മേലിരിക്കുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ കാളി, നമ്മുടെ തീം പോലും അതാണ്, കടലും സ്നോ വൈറ്റും. കടൽ കേരളവും മഞ്ഞ് കാശ്മീരുമാണ്.
നമ്മളെല്ലാവരും ബ്ലൂ ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇടാനുള്ള ഒരു കാരണം കേരളവും കശ്മീരും എന്നുള്ള തീമിലാണ്. എല്ലാ കാലത്തും നന്ദകുമാർജി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഭാരതത്തെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി തന്തു ഉണ്ട്, ഒരു ശക്തി സൂത്രമുണ്ട്. അത് ഫ്രം ക്രസ്റ്റ് ടു ഫീറ്റ് അത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബ്രഹ്മയാമളത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ആ ചാനലിന് എന്തെങ്കിലും പൊട്ടലോ പ്രശ്നമോ വന്നാൽ ശരീരത്തിലെ ഒരു ചക്രങ്ങളും ശരിക്കും പ്രവർത്തിക്കില്ല. സാധക ശരീരം രാഷ്ട്ര ശരീരമാണ്. സാധക ശരീരം രാഷ്ട്ര ശരീരമാകുമ്പം സാധകൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധകന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിലും 2 പോയിൻ്റ് തമ്മിൽ യോജിക്കാതെ നിന്നാൽ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പ്രാണനും ശരിക്കും സഞ്ചരിക്കില്ല എന്നാണല്ലോ നന്ദകുമാർജി സംസാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഭാരതത്തിൻ്റെ കാലമായിട്ടുള്ള കേരളവും ഭാരതത്തിൻ്റെ തലയായിട്ടുള്ള കശ്മീരും തമ്മിൽ അവിഭാജ്യമായൊരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഈ അമൃതകാലത്ത് ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ, വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളൊരു മഹനീയതയിൽ, ഒരു ധന്യതയിലാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉള്ളത്. ഈ മഹനീയമായ സദസ്സിന് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും നന്ദി. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നമുക്ക് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഈ പരിപാടി VP പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതോടുകൂടെ അവസാനിച്ചു. നമ്മളെല്ലാവരും ഇരുന്നത് മാഗ്ജിയെയും രസ്തോഗിജിയെയും കേൾക്കാനാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, രസ്തോഗിജി വളരെ വളരെ ശ്രമപ്പെട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവുന്നല്ല. എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന് പത്മശ്രീ ലഭിച്ച ഈ വർഷം പത്മശ്രീ, നിങ്ങളെല്ലാവരും എണീറ്റ് എന്നൊരു സ്റ്റാൻഡിങ് ഒവേഷൻ ടു പ്രൊഫസർ നവജീവൻ രസ്തോഗി കൊടുക്കണമെന്ന് പറയാണ് ഫോർ ഹിസ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പത്മശ്രീ അവാർഡ് ദിസ് ഇയർ. ഔദ്യോഗികമായി ചടങ്ങുകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് നന്ദി പറയുന്നതിനായി സച്ചിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. എന്തിനാണ് നമ്മളൊക്കെ അല്പം മുമ്പ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് എന്നാലോചിച്ചാൽ അത് വാക്കുകൾ അവസാനിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഞാൻ ഹൃദയം കൊണ്ട് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ അവാർഡ് ഇവരെ പോലെയുള്ള മഹാത്മാക്കൾക്ക് ഈ അവാർഡ് നൽകിക്കൊണ്ട് കൃതാർത്ഥരായിത്തീർന്ന നമ്മളുടെ സന്തോഷം അറിയിക്കാവുന്നതല്ല. ശ്രീ മാർക്ക് ഡസ്കോസ്കിജി, നവജീവൻ രസ്തോഗിജി, അവരുടെ മകൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, രാമാനന്ദ്ജി, അഭിനവ് ഗുപ്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഋതംഭരയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ചടങ്ങുകൾ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും താഴെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ടീ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു. ട്രസ്റ്റിമാരും ടീം മെമ്പേഴ്സും ഇവിടെ സ്റ്റേ ബാക്ക് ചെയ്യണം. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക്